Hi all, this is Abhay from Prepwise. പ്ലസ് ടുവിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമ്പസുകളിൽ അഡ്മിഷൻ സെക്യൂർ ചെയ്യുന്നതിനായിട്ട് 2024 CUET, UG, IPMAT, JIPMAT അതുപോലെ NCET തുടങ്ങിയ എൻട്രൻസ് എക്സാമുകൾക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്നവർക്കായി പ്രൊപ്പോയ്സ് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രീ ഓൺലൈൻ വർക്ക്ഷോപ്പ്. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഫോം ഫില്ല് ചെയ്ത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യുക. Next, choose the correct form of the given sentence in indirect speech. Remember to switch off all the lights. So ഇവിടെ options നോക്കുമ്പോൾ she reminded me to switch off all the lights. അത് മാത്രമേ ഇവിടെ correct option ഉള്ളൂ. So option 1 is a correct answer. Next one. I cannot read in this light. Fill in the blanks. And I cannot read in this light because there are too many insects. Okay. Too a few, no. Too a little, too many insects. And option 3 is a correct answer here. Next one, fill in the blank with a suitable article. Goa is dash paradise for all foreigners. So option 3, Goa is a paradise for all foreigners. Next is select the appropriate synonym of vandalism. Vandalism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സംഭവത്തിനെ intentionally destroy ചെയ്യണം. നമ്മൾ hatred അല്ലെങ്കിൽ malicious intent ആയിട്ട് അതിനെ destroy ചെയ്യുമ്പോഴാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേറെ ആൾക്കാരുടെ ഒരു സംഭവത്തിനെ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടിനെ destroy ചെയ്യുമ്പോഴാണ് vandalism എന്ന് പറയുക. So appropriate synonym of vandalism will be option 4, destruction. Next question is choose a sentence which is in passive voice. So what a passive voice sentence, option 4 ആണ്. The accident victim was taken to the hospital by the police. Next is identify the nearest meaning of faux pas. Faux pas എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രഞ്ച് ടേം ആണ്. അതിന് ഇംഗ്ലീഷിൽ ഫോൾസ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയും. സോ ഒരു സോഷ്യൽ ബ്ലണ്ടർ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു ഇൻഅപ്രോപ്രിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എംബാരസിങ് ആക്ട് നമ്മൾ എന്താ പറയാ ഒരു ക്രൗഡിന്റെ ഇടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പബ്ലിക് ലെവലിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഡിസ്കംഫർട്ട് ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓക്വേർഡ്നെസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആ സംഭവത്തിനെയാണ് faux pas എന്ന് പറയാ. So and the correct answer option 1, a remark which causes embarrassment ആണ് faux pas ന്റെ ആൻസർ. ഇത് റിമാർക്ക് അല്ല, ഒരു ആക്ഷനും ആവാം. സോ പക്ഷെ നിയറസ്റ്റ് മീനിങ് ഇവിടെ അവർ റിമാർക്ക് മാത്രം തന്നുകൊണ്ട് നമ്മളത് ചൂസ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ് കുഡ് ബി എ റിമാർക്ക് ഓർ ആക്ഷൻ, എനിത്തിങ്. നമ്മൾ ഈ പബ്ലിക് സെറ്റിംഗ്സിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഓക്വേർഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എംബാരസ്മെന്റ് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു സംഭവത്തിനെയാണ് നമ്മൾ faux pas എന്ന് പറയും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് fill in the blanks. I dash like to thank you all for what you have done for the success of the school annual day. I would like to thank you all. So option 3 is a correct answer here. An agnostic is a person who. So agnostic, നമ്മൾ agnosticും atheism അത് രണ്ടിനും തമ്മിൽ കൺഫ്യൂസ് ആവരുത്. agnostic എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ദൈവം ഉണ്ടോന്ന് certain അല്ല. They claim not to know or be certain about the existence. So അവർക്ക് കമ്മിറ്റ്മെന്റ് ഇല്ല. ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം atheism എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലാക്ക് ഓഫ് ബിലീഫ് ഇൻ ഗോഡ് ആണ്. അവർ atheist ബിലീവ് ചെയ്യണത് ദൈവം ഇല്ല തന്നെയാണ്. agnostic person on the other hand, അവര് ഷുവർ അല്ല ദൈവം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്ന്. സോ agnostic, option 4 is not sure about God's existence is a correct answer. Next is choose the correct phrasal verb to fill in the blanks. നമ്മൾ phrasal verb already explain ചെയ്തു എന്താണ്. Stop complaining and carry on with your work. So option 2, carry on with your work is a correct answer. ഇവിടെ carry ആണ് നമ്മളുടെ verb and on and with അതിന്റെ കൂടെയുള്ള particle ആണ്, preposition and particles ആണ്. So option 2 is a correct answer. Next one, insert the appropriate word in the given sentence. He succeeded dash dint of perseverance and sheer hard work. He succeeded by. So option 2 is a correct answer ഇവിടെ.